வணக்கம் மக்களே, நம்ம வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த ஆக்சிடென்ட்டில் பின்னாடி டோர் பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நல்லா டேமேஜ். கீழே இருக்க பம்பருமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெண்டாகி உள்ளே போயிடுச்சு. ஸோ அதில் கீழே உள்ளே இருந்த யாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அடியும் இல்லை. நாம் இதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு குடுவாஞ்சேரியில் இருக்க பிஸ்டன் மோட்டார்ஸ் அப்படின்ற கராஜ்க்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இவங்க இதை எப்படி ரெடி பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி டேமேஜ் ஆன பேக் டோரில் இருக்க கிளாஸை கட் பண்ணி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பேக் டோரை ரிமூவ் பண்ணாங்க. ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரிஜினல் ஓஇஎம் ப்ராடக்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டிக்கான ஒரிஜினல் மாருதியோட பேக் டோர். புது பேக் டோரை ஃபிட் பண்ணி அலைன்மெண்ட்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறாங்க. ஸோ அலைன்மெண்ட்லாம் கரெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பெயிண்டிங்கான ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பஃபிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பஃபிங் முடிஞ்சதும் ஒரு க்ளீன் கிளாத் வச்சு ஃபுல்லாக வைப் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க. இப்போது பெயிண்டிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. மக்களே, எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சு நம்ம வண்டி பக்காவாக ரெடி ஆயிடுச்சு. பம்பரோட டென்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சரி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. பெயிண்ட் ஒர்க்குமே பக்காவாக இருக்குது. உங்கள் வண்டிக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னா பிஸ்டன் மோட்டார்ஸ் கராஜை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அவங்களோட லொக்கேஷனும் அவங்களோட யூடியூப் சேனலையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். செக் பண்ணி பாருங்கள்.